रयत शिक्षण संस्थाच रयत ऑनलाइन स्कूल एज्युकेशन ज्युनियर कॉलेज सब्जेक्ट बायोलॉजी presented by Mr. Kharade SK Malojiraje Junior College Lonand Taluka Khandala Dis Satara. Today's my topic is plant tissues and anatomy. This is for bridge lesson in which first concept is tissues and second concept is anatomy. What is meant by tissue? Tissue means group of cell, and second is anatomy. It is an internal structure of an organism in which first group of cell or definition of this scientific definition of this tissue, it is a group of young cells or living cells with common function and origin is called as tissue. Plant tissues are grouped as meristematic tissue and permanent tissue on the basis of its ability to divide and redivide, in which first thing is meristematic tissue, then second is simple tissues, and third is complex tissues. These are the three different types of tissues, in which first part is meristematic tissue and second part is the simple and complex tissue. This simple and complex tissue is called permanent tissue, and in first is meristematic tissue. Meaning of this word, this is the Greek word meristos, means ability of divide and redivide. Ability of divide and redivide. It is a group of young cells. These are living cells with ability to divide in the region where they are present. Next, in this characteristic of this tissue, cell wall is thin, elastic, mainly composed of cellulose. Protoplasm is dense with distinct nucleus at the center and vacuoles. These cells are immature. In younger condition, or it is apical. This is classified or it is differentiated into three parts, or it is also called classification of meristem. तर हा मेरिस्टम टिश्यू आहे तो तीन पार्ट मध्ये काय झालेला आहे, डिवाइड झालेला आहे अकॉर्डिंग टू देअर ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू देअर पोझिशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकेशन, अँड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन. In which first origin, it is differentiated into further three types: primordial meristem, primary meristem, secondary meristem, and next second type, according to position, it is also classified into apical meristem, intercalary meristem, lateral meristem, and according to the function, this protoderm, procambium, and ground meristem. Now first apical meristem. In this primary or transitional meristem, it is present in the primary growth of the plant. प्लांटच्या सुरुवातीला प्राथमिक अवस्थेत हा टिश्यू आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रोटोडर्म, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोडर्म? प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव्ह, डर्मा मीन्स स्किन, गिव्स राइज टू एपिडर्मिस. देन सेकंड इज ग्राउंड मेरिस्टम. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ ग्राउंड मेरिस्टम? गिव्स राइज टू ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू जे आहेत मुळाकडे अपायकल पार्ट जो आहे त्याच्यामध्ये ह्या टाइपचा टिश्यू असतो. Then procambium, it also gives rise to the 1 degree vascular tissue. Then second type is lateral meristem. It is vascular cambium, vascular tissue. Next is the cork cambium, or it is also called the phelogen. It is present in periderm. Then next is intercalary meristem, found in the nodes of grasses. ज्या गवतवर्गीय वनस्पती आहेत त्याच्या नोड मध्ये आपल्याला या टाइपचा टिश्यू काय होतो पाहायला मिळतो. नाउ व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यू? यंग ग्रोइंग region of the plant has a protoderm that forms protective covering like epidermis around the various organs. Okay, then we also discuss about the cell division. First is
mitosis and second is cytokinesis. It indicates or it suggests differentiated into the different phases: interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. In these phases, we also, when we take the section of the root tip, it indicates the cytoplasmic division. Now in the apical meristem, we take the transverse section of apical part of the plant. It indicates as shown in figure. On screen, it is depicted into the different four parts, in which first A, second B, third C and fourth is D. Vascular tissues: primary phloem, primary xylem. In this apical meristem, this procambium is involved in developing primary vascular tissue. Apical meristem differentiated into two parts: leaf primordium and procambium. Okay. Then next is the ground meristem: procambium, protoderm. Then epidermis, cortex, pith, vascular tissue. And last is epidermis, primary phloem, primary xylem, pith, cortex and procambium. अशा पद्धतीने हा शूट अपायकल मेरिस्टम काय झालेला आहे, डिफरन्शिएट झालेला आहे. नाउ इन दिस अपायकल मेरिस्टम it also indicate the lateral branches, or it is present location of this apical meristem. It is found in apices of root, shoot and their lateral branches. It brings about increase in length of plant body and called as apical initials. Okay. Then next, functional apical meristem, in which young growing region of the plant has protoderm. Young region plant has a protoderm that forms protective covering like epidermis around the various organs. Meristems called procambium. Okay, this meristem is called procambium. It is involved in developing primary vascular tissue, while the other structures like cortex, endodermis, pericycle, medullary rays, pith are formed from the region of ground meristem. Okay. Then these are the three groups of meristem based on the function. On screen as depicted, the different types of numbers 1, 2, 3, 4 and 5, or this location present in the first number 1 indicates the root cap. When this section or when this plant is in young condition, this first part indicate the root cap. Then second number is indicate the protoderm. Then third number shows the ground meristem. Number 4 is procambium and last number 5 is root cap. What is the function of root cap? It protect the inner part of the root. रूटचा इनर पार्ट आहे त्याचं प्रोटेक्शन करण्याचं काम हा रूट कॅप करत असतो. मग त्या ठिकाणी आपल्याला आणखी मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू विषयी काय सांगता येईल? इट ऑल्सो प्रेझेंट इन द woody plant. It also present in the woody plant and it indicates when we take the section, transverse section of the woody plants as shown in figure or as depicted in figure. Basswood root in cross section or stem in cross section. Section indicates the annual rings or cambium rings. It indicate the age of the plant. त्या ठिकाणी ज्या तुम्हाला रिंग्स दिसतात एखादा स्टेमचा ट्रान्सफर सेक्शन घेतल्यानंतर, तर त्या रिंग्स काय आहेत? एन्युअल रिंग्स आहेत. इट इज अराइजेस इन द स्प्रिंग सीजन, एव्हरी स्प्रिंग सीजन. ओके. देन नेक्स्ट इज द परमानंट टिश्यू. दिस इज ग्रुप ऑफ सेल्स. इट डिफरेंशिएट or a definition of this tissues as shown in figure. It is indicate the fundamentals of tubgrass
it indicates or it shows the crown, rhizome. Rhizome is the below the soil and crown is the surface of the soil. This is the one plant, and another is also different types of grasses. Okay, or here the cutting of these grasses. When we cut the grass, some stems arises from these grasses. Intercalary meristem. Okay, now next is the permanent tissue. On screen as depicted the simple tissues consisting of one cell type. Here, before going to learning simple tissues, first of all, permanent tissue. Now first definition of this permanent tissue. This is group of cells which have lost the capacity of division and acquired permanent size, shape and functions. It is due to different morphological, physiological and functional changes that occurs during maturation of the cell. Okay, now first is simple permanent tissue. Which tissue is called a simple permanent tissue? First, these are made up of only one types of cell carrying similar function. जे समान कार्य करणारा समूह आहे पेशींचा त्याला काय म्हटलं जातं? सिंपल परमनंट टिश्यू म्हटलं जातं. दिस टिश्यू इज आयदर लिव्हिंग और डेड. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सिंपल परमनंट टिश्यूज. आपल्या स्क्रीनवरती दिलेले काय आहेत? हे परमनंट टिश्यू किंवा सिंपल परमनंट टिश्यूचे टाइप आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला टाइप आहे पॅरेन्कायमा, दुसरा आहे कोलेनकायमा आणि तिसरा आहे स्क्लेरेन्कायमा. हे काय आहे? सिंपल परमनंट टिश्यू आहे. तर आता सर्वात अगोदर आपण पॅरेन्कायमा विषयी माहिती बघूया. सम फंडामेंटल कन्सेप्ट रिलेटेड टू द पॅरेन्कायमा टिश्यू. हियर characteristic of this parenchyma tissue. First characteristic is cells in this tissue are thin walled, isodiametric, round, oval to polygonal or elongated in shape. Then second characteristic, cell wall is composed of cellulose. Then third characteristic, cells are living with prominent nucleus and cytoplasm with large vacuole. Then fourth characteristic, this is less specialized permanent tissue. Now let us see, parenchyma has distinct intercellular spaces. ज्यावेळी आपण डायग्राम स्टडी करू त्यावेळी डायग्राम पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल parenchyma has distinct intercellular spaces. Sometimes these cells may show compact अरेंजमेंट इन अ डिफरंट सिच्युएशन. वेगवेगळ्या वेळी या टिश्यूच्या सिस्टम कशा आहे? वेगवेगळे आहे, अरेंजमेंट वेगळे आहे. द सायटोप्लाझम ऑफ ॲडजसेंट सेल्स इज इंटरकनेक्टेड थ्रू प्लाझ्मोडेस्माटा अँड दस फॉर्म ए कंटिन्युअस टिश्यू. These cells are distributed in all the parts of plant body. Okay, then epidermis or it is part epidermis, cortex, pericycle, pith, mesophyll cells, endosperm, xylem and phloem. Okay, now function of this parenchyma tissue. What is the function of this parenchyma tissue? First function is these cells store food, water, help in gaseous exchange, increase buoyancy, perform photosynthesis, and another function of this parenchyma tissue is it also useful in the buoyancy in aquatic plant. जे प्लांट पाण्यामध्ये वाढतात त्याच्यामध्ये त्या पानांमध्ये aquatic प्लांटच्या पानांमध्ये हे पॅरेन्कायमाटस टिश्यू मध्ये काय असतात? एअर बॅग्स असतात आणि त्या एअर बॅगच्या मदतीने ते प्लांट काय होतं? त्या पाण्यावरती तरंगत असतं. नाउ डिडिफरेन्शिएशन इन पॅरेन्कायमा सेल्स डेव्हलप फॅस्क्युलर कॅम्बियम अँड कॉर्क कॅम्बियम ॲट द टाइम ऑफ सेकंडरी ग्रोथ. ज्यावेळी त्या प्लांटमध्ये सेकंडरी ग्रोथ होत असते त्यावेळी त्याच्यामध्ये फॅस्क्युलर कॅम्बियम आणि कॉर्क कॅम्बियम डेव्हलप करण्याचं काम
हा पॅरेनकायमा टिश्यू त्या ठिकाणी करत असतो. ओके. नेक्स्ट सेकंड इज कोलेनकायमा टिश्यू. In this collenchyma tissue, on screen this is the transverse section of collenchyma tissue. Collenchyma tissue आपल्याला पाहायचा आहे, त्याचा हा त्या प्लांटचा ट्रान्सवर्स सेक्शन घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हा कोलेनकायमा टिश्यू आपल्याला काय दिसतोय, स्क्रीनवरती दिसतोय. इट इज नाउ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कोलेनकायमा टिश्यू. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, इट इज ए सिंपल परमनंट टिश्यू मेड अप ऑफ लिव्हिंग सेल्स. जसं की पॅरेनकायमा सेल हा सुद्धा काय आहे, लिव्हिंग टिश्यू आहे, तसाच कोलेनकायमा टिश्यू हा पण काय आहे, लिव्हिंग टाइपचा टिश्यू आहे. सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक, द सेल वॉल इज सेल्युलोजिक बट शो अनइव्हन डिपॉझिशन ऑफ सेल्युलोज अँड पेक्टिन स्पेशली ॲट कॉर्नर्स. त्याचे जे कॉर्नर दिसत आहेत आपल्याला फिगरमध्ये किंवा डायग्राममध्ये, त्या ठिकाणी कॉर्नर कशा आहेत, त्याच्या सेल वॉलच्या थिक आहेत सेलच्या. कशामुळं, तर इट इज डिपॉझिशन ऑफ सेल्युलोज अँड पेक्टिन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. द नेक्स्ट नंबर 3, द वॉल्स मे शो प्रेझेन्स ऑफ पिट्स. बारीक ठिपके दिसत आहेत आपल्याला त्याच्या बाजूला. देन फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक, cells are similar like parenchyma containing cytoplasm, nucleus, vacuoles and small in size. And most important characteristic is absence of intercellular gaps. It is compactly arranged. कोलेनकायमा सेल कशा आहे, कॉम्पॅक्टली अरेंज आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस अजिबात नाही किंवा ऍबसेंट आहे तो गॅप. ओके. It is compactly packed up. Next characteristic, the cells are either circular, oval or angular in a transverse section. Then next characteristic, colenchyma is living mechanical tissue and serves different functions in plants. Okay, now function of colenchyma tissue, it gives mechanical strength to the young stem and parts of petiole of leaf. फर्स्ट फंक्शन काय सांगता येईल आपल्याला, तर ते त्या प्लांटला काय करतं, ताकद देण्याचं काम करतो कोलेनकायमा टिश्यू. देन सेकंड इज, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बेंडिंग अँड पुलिंग ऍक्शन इन प्लांट पार्ट्स अँड ऑल्सो प्रिव्हेंट्स टिअरिंग ऑफ लीफ. म्हणजे त्या ठिकाणी एखाद्या प्लांटची ब्रांच जर तुम्ही अशी हाताने ओढली आणि परत सोडून दिली तर ती आहे त्या ठिकाणी जाते. म्हणजे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ द ब्रांच. अँड नेक्स्ट फंक्शन इज, इट ऑल्सो प्रिव्हेंट द टिअरिंग ऑफ लीफ. म्हणजे वारं जर आलं तर बनाना प्लांट तुम्हाला माहिती आहे, बनानाचं लीफ कसं असतं, मोठं असतं, पसरट असतं, तर ते टिअर होऊ नये, फाटू नये वाऱ्याच्या झोतामुळे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काय आहे, कोलेनकायमा टिश्यू त्याला कणखर बनवतो किंवा त्याला प्रोटेक्ट करण्याचं काम करत असतो. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, इलॉंगेशन ऑफ अदर फंक्शन्स. और इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलेनकायमा टिश्यू, इट इज युजली ॲबसेंट इन मोनोकॉट्स अँड रूट्स ऑफ डायकॉट प्लांट. म्हणजे डायकॉट प्लांटच्या रूटमध्ये आपल्याला हा कोलेनकायमा टिश्यू पाहायला मिळत नाही, तसाच तो मोनोकॉट प्लांटमध्ये सुद्धा ॲबसेंट असतो. ओके. नेक्स्ट, स्क्लेरेनकायमा टिश्यू. Okay, this is the third type of simple permanent tissue, sclerenchyma tissue. Here most important difference between parenchyma and colenchyma tissue. Okay, first two are living tissue but this sclerenchyma is a dead tissue. हा सगळ्यात महत्त्वाचा फरक विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्यायचा आहे तुम्ही की स्क्लेरेनकायमा हा डेड टिश्यू आहे आणि पॅरेनकायमा आणि कोलेनकायमा कसा आहे, लिव्हिंग टिश्यू आहे. Now characteristic of this sclerenchyma tissue, it is simple permanent tissue made up of compactly arranged thick wall of dead cells. Okay. Then second characteristic, these cells are living at time of production but maturity they becomes dead. तयार होत असताना ह्या कशा होतात, लिव्हिंग होतात, पण ज्यावेळेस त्या मॅच्युअर होतात त्यावेळी त्या काय होतात, डेड होतात. ऑन स्क्रीन
we take the two transverse section. First is longitudinal view 40x and second is the cross section 1000x. त्या मॅग्निफिकेशन पॉवरला आपण काय केलेलं आहे, स्टडी केलेला आहे स्क्लेरेन्कायमा टिश्यू. इट इज डिफरन्शिएटेड इनटू स्क्लेराइड्स अँड फायबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक, these cells are devoid of cytoplasm. Their thickened walls are due to uniform deposition of lignin. This is organic compound because this lignin, presence of lignin gives the deposition of thick wall. त्याच्या वॉल दिसत आहेत सेकंड डायग्राम मध्ये बघा, एरोज दिलेले आहेत तिथं, तर त्या कशा आहेत, जाड आहेत. कशामुळे, तर लिग्निनमुळे. Now it is of two parts. First is fibers and second is sclerides or sclerides and fibers. These fibers are thread-like structure, elongated and narrow structure with tapering and interlocking end walls. These are mostly in bundles. Pits are narrow, unbranched and oblique as shown in figure. What is the function of this fibers? They provide mechanical strength. Sclerides are usually broad with blunt end. Sclerides कसे आहेत, ब्रॉड आहेत आणि त्यांचं एंड कसं आहे, बोथट आहे, ब्लंट आहे. These occur singly or in loose groups and their pits are deep branched and straight. These are developed due to secondary thickening of parenchyma cell. And what is the function of this sclerides? It provides the stiffness only. Okay, now function of this sclerenchyma tissue. What is the function of sclerenchyma tissue? First function or main function of this sclerenchyma tissue is it permits bending, shearing and pulling. Then second function, it gives rigidity to leaves and prevent it from falling. म्हणजे पानगळती किंवा पानझड होते ती थांबवण्याचं काम हा स्क्लेरेन्कायमा टिश्यू करत असतो. नाउ नेक्स्ट फंक्शन, इट आल्सो हेल्पफुल फॉर द कमर्शियल फायबर्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्क्लेरेन्कायमा फायबर्स. एक्झाम्पल जूट, हेम्प और फ्लॅक्स. अशा पद्धतीनं हा कमर्शियल यूज या स्क्लेरेन्कायमा टिश्यूचा आपल्याला सांगता येतो. देन इपिडर्मिस, stroma, trichomes or root hair. When we take the TS of stem or TS of leaf, we found the different types of organs or plant parts, components in which stomata, epidermal types tissue system, stomata. Now what is the epidermal tissue system? Plant tissues are shows meristems and their structure and function depend upon the position. पोझिशन नुसार त्याच्यात वेगवेगळ्या टाइपचे टिश्यू आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑन द बेसिस ऑफ देअर स्ट्रक्चर अँड लोकेशन, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन दिस स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज epidermal tissue, second is ground tissue and third is vascular tissue system. Okay, in this complex permanent tissue. Now let us see next type, complex permanent tissue, in which definition or meaning of this word. This tissue is heterogeneous, comprising of more than one types of cell. Simple, दोन्ही मध्ये काय फरक आहे, एक आहे सिंपल परमनंट टिश्यू आणि दुसरा काय आहे कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. समान आकाराच्या सेल एकत्र येऊन तो सिंपल परमनंट झालेला आहे. बट आता हा सेकंड टाइप आहे कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. तर तो कसा आहे, इट इज कॉम्प्राइजिंग मोर दॅन वन टाइप्स ऑफ सेल. म्हणजे 2, 3, 4 अशा प्रकारच्या सेल एकत्र येऊन तो टिश्यू झालेला आहे वेगवेगळ्या आकाराच्या. ओके, दिस टिश्यू इज इन्व्हॉल्व्ड इन कंडक्टिंग द सॅप अँड फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक एरिया. और झायलेम अँड फ्लोएम इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. झायलेम आणि फ्लोएम हे कॉम्प्लेक्स टिश्यूचे दोन काय आहेत, टाइप आहेत. इन विच व्हॉट इज द xylem tissue or what is the phloem tissue, or different types of functions performed by this xylem and phloem types of complex tissue.
Now first is xylem, as shown in screen. It is a dead complex tissue. Component of xylems or different types of elements of xylem is tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Okay, in this xylem tissue, it also provides mechanical strength of the plant body. Okay, then tracheids and vessels conduct water and minerals. These are also known as hadrome. In the pteridophytic and gymnospermic plant, these tracheids are conducting elements and vessel in angiosperms. Okay, in this gymnosperm it is show presence of vessels. And second type is tracheid. It is elongated, tubular and dead cells. The end are oblique and tapering. Then next is vessel, third type, are longer than tracheids with the help of perform the dissolve and union of several vessels. Okay, end to end. Then next is third part, xylem parenchyma. These cells are small, associated with tracheids and vessels. Okay, then second thing, what is the function of this xylem parenchyma? The function is store the food, starch and sometimes tannins. And last one is xylem fibers. These are the sclerenchymatous cells and serve mainly mechanical support. These are called wood fibers. Then next is second type, periderm, protective covering composed of cork and parenchyma. Next is the secretory structure responsible for making latex, resins, nectar and other substances produced and stored in channels inside the plant body. This is the figure of xylem tissue. Components of xylem and bordered different types of simple pits and bordered pits found in the xylem tissue. Okay. Then next is the phloem tissue. This is the living tissue. It is also called as bast. Phloem is responsible for conduction of organic food material from source. Phloem was named as leptome by Haber Landen. This is the name of scientist. It give the another name of this phloem is leptome. On the basis of origin, it is prometa phloem. It is composed of sieve cells, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. This is the different types of elements of this phloem tissue. Then next is vascular bundles with xylem and phloem. This is belongs to the vascular tissue. Vascular tissue च्या अंडर आपल्याला हे vascular bundles पाहायला मिळतात. Now what is the concept of vascular tissue? Vascular bundles with xylem and phloem. These are the distinct patches of the complex tissue. Vascular tissue मध्ये असलेले हे विशिष्ट patches आहेत, त्याला म्हटलं जातं vascular tissue. Okay, there are the different types of vascular tissue: radial, collateral, conjoint, bicollateral, heterocentric, leptocentric. These are the types of vascular tissue. Then next is periderm, cork and parenchyma. It is found in the twig with lenticels. Okay. Then secretory structures. It is found in the nectar form. Nectar is different types of oils, peanuts, orange, citrus, from the accumulation of glands and elaioplast. Then next is the resin. It is found in conifers from resin canals. Lacticifers, it is found in latex, rubber plants or opium poppy. Then next is hydathode, opening for the secretion of water, digestive glands, carnivorous plant. Okay. Then next is salt glands that shed salt. Okay. And last point is
cork cambium or the growth or different types of phelogen. Cork cambium. This phloem or secondary cortex is parenchymatous in nature. Anatomy. What is meant by anatomy? Internal structure of an organism. In this topic, anatomy of dicot root, anatomy of monocot root, anatomy of dicot stem, anatomy of monocot stem, and different types of anatomy of leaf or face of typical dicot leaf. It is differentiated into the upper epidermis and lower epidermis, or it is also called the mesophyll cell. Okay, thank you.